For the creation of a co-ownership. For the creation of a co-ownership. Where a number of persons directly contribute to the purchase price. Directly contribute to the purchase price. Directly contribute to the purchase price of the property. Directly contributes to the purchase price of the property. Full stop. In that case, it will be presumed that the contributors had an intention to retain an interest in the property. To retain an interest in the property. According to the relevant proportion. According to the relevant proportion. According to the relevant proportion of their respective contributions. Of their respective contributions. Of their respective contributions. Full stop. Right. Heading. Acha. Heading now. Lekin. Scenario 1. A, B, C, and D, 4 friends, opted to purchase a land for a future security. For a future security. Full stop. A, B, C, and D provides 25% of the purchase price each. A, B, C, and D provide 25% of the purchase price each. Full stop. The land is registered in the name of A and B. The land is registered in the name of A and B. Full stop. Right? What does this scenario speak of? A, B, C, and D. HR Juni contributes in the purchase price. Intention to key HR Jun, they will hold it, this property, as a matter of future security. Right? 25% for the right? But we do not find the existence of any agreement amongst them. We do not find the existence of any
common understanding amongst them ঠিক আছে আমরা কি পাচ্ছি তারা ফিউচার সিকিউরিটির জন্য একটা বাড়ি কিনতে ঠিক করেছে 4 জন 25% করে কন্ট্রিবিউট করেছে রাইট এখন পয়েন্ট হচ্ছে এই 25% করে তারা টাকা দিল কিন্তু জমিটা রেজিস্টার্ড হয়েছে কার নামে এ আর বি এর নামে so as far as the ownership is concerned paper wise who are the owners paper wise A and B আচ্ছা A আর B owner paper wise সেটাতেই আমরা স্টিক করতে পারি beyond the knowledge যে ABCD চারজন মিলে কন্ট্রিবিউট করেছে তাহলে এখন প্রশ্ন আসছে যে C আর D যে টাকা কন্ট্রিবিউট করলো why did they possibly do that there can be two situations এক তারা 25% করে টাকা কন্ট্রিবিউট করেছে A আর B কে by way of a gift or a loan অথবা তারা 25% করে কন্ট্রিবিউট করেছে in order to retain an interest over the property ঠিক আছে এই দুটোর মধ্যে প্রথমটা is not a presumption পরেরটা is a presumption ঠিক আছে পরেরটা কি যে I have contributed in the purchase price cocktail Thank you. Thank you. বাতাস ভরার ঠোঙা জানেন যে ক্লাসে রেকর্ড হচ্ছে রেকর্ড হচ্ছে সামথিং কল গুগল প্লাস এবং এটা চলে যাবে ইউটিউবে So CRD যে টাকাটা কন্ট্রিবিউট করছে সেটা থেকে আমরা এই ডিসিশনে আসতে পারি যে CRD has possibly been contributing to money in the purchase price because they want to retain an interest over the property purchase এখন এই প্রপার্টির উপর তারা কতটুকু ইন্টারেস্ট রাখতে চায় ততটুকু যেটুকু তারা কন্ট্রিবিউট করেছে in the purchase price কতটুকু কন্ট্রিবিউট করেছে 25 তাহলে each of them will be retaining 25% beneficial interest over the property. A and B will be the trustees, A, B, C, D will be the beneficiaries, and they will each retain 25% of the property. Taito? Click it. A resulting trust will come into existence in favor of C and D. In favor of C and D. The relevant intention for a resulting trust will be found. The relevant intention for a resulting trust will be found in the presumption arising out of the contribution in the presumption arising out of the contribution in the purchase price. It will be presumed that A, B, C, and D intended to retain an ownership of the land according to the relevant proportion, retain an ownership of the land according to the relevant proportion of their contribution in the purchase price. Of their contribution in the purchase price. Full stop. Next paragraph.
it was stated in Carlton and McKinsey. Carlton and McKinsey that a contribution in mortgage repayments, repayments would also suffice as contribution to the purchase price. Full stop. Carley overturned McKinsey and Carlton. Carley overturned. Curley. Carley overturned McKinsey and Carlton. And was later overruled by Lasker and Lasker. Later overruled by Lasker, L-A-S-K-A-R, Lasker and Lasker, L-A-S-K-A-R. Yes. Curley overturned McKinsey and Carlton, and Curley was overruled by Lasker and Lasker. Full stop. That means Carlton and McKinsey shall prevail. Yes. That means that means Carlton and McKinsey shall prevail. That means Carlton and McKinsey shall prevail. Sure. Carlton, before you go to that, go to your question. Sure. A point আমি আগে বলি কি হয়েছে ধরেন x আর y দুজনে মিলে, let's say they are partners 7, দুজনে মিলে একটা বাড়ি কিনেছে. This is the house that they purchased. X contributed 75%. X contributed 25% of the purchase price. Rest of the money has been a bank loan. ঠিক আছে? The house has been registered in the sole name of X. Right? So as far as the bank loan repayment is concerned, X paid 50% of the bank loan, Y paid 50% of the bank loan. Right? Okay? Can you repeat the last one? 75% is the bank loan, out of which X paid 50%, Y paid 50%. ঠিক আছে? আচ্ছা এখন দেখেন why যদি 50% of the 70% pay করে 75% এর 50% কত 37.5%. 37.5%. তাহলে why purchase price এ 37.5% contribute করছে না? করছে কিনা বলেন? কোড বলছে এই contribution কে আমরা contribution ধরি. তার মানে y has a contribution of 37.5% in the purchase price. Mortgage repayment টাও একটা contribution in the purchase price. বুঝতে পারলেন? কে বলেছিল? Carlton and McKinsey. এরপরে কার্লি কেসে সেটাকে ওভারটার্ন করে দিল যে না মর্টগেজ রিপেমেন্ট করলে পরে সেটা হবে না, সেটাকে আবার ওভাররুল করে দিয়েছে লাস্কার। তার মানে হচ্ছে ওই আগের কেসটা কার্লটন ম্যাকেনজি শাল প্রিভেইল। তার মানে কি? তার মানে মর্টগেজ রিপেমেন্ট করলে
Yes. Yes. Sir, you're arguing it as a purchase money resulting trust. So even after last year versus last year, it has to be shown that the money given was actually used for the Purchasing, procuring the land. Yes. Again, if a claimant successfully establishes resulting trust, a co-ownership will arise. And the claimant will have equitable interest in the proper making of the contract. The claimant and the legal owner just a second. Hello? G, down. G. G, thank you. G. Right. Okay, thank you so much. G. G. আচ্ছা কোনো অসুবিধা নেই জি জি ও থ্যাংক ইউ The claimant and the legal owner both shall become tenants in common. Shall become tenants in common, right? Resulting trust for money, tenants in common হবে in equity. ইকুইটিতে রেজাল্টিং ট্রাস্ট হলে কখনোই জয়েন্ট টেনেন্সি হবে না, কেন না? Title was accurate not on the same time or the bicycle. What do you mean it's not present? No, title came at the same time, right? That খেয়াল করো কি বলছি, পারচেজ করেছি একসাথে, তাই না? যখনই পারচেজ করেছি the trust was created, resulting trust. সেটা বেসিসে বেনিফিশিয়ারিজ যখন ইন্টারেস্টটা পাচ্ছে একই সাথে পাচ্ছে না, all the beneficiaries কেনা মাত্র the trust will come into existence. তো যার নামে লিগ্যাল টাইটেলটা গেল সে শুধু লিগ্যাল ওনার, আর বাকিরা সবাই বেনিফিশিয়াল ওনার। এই যে বেনিফিশিয়াল ওনারটা সবাই তো একই সাথে বেনিফিশিয়াল ওনার হয়েছে আন্ডার দ্য ট্রাস্ট, ঠিক আছে? কিন্তু কখনোই রেজাল্টিং ট্রাস্টে জয়েন্ট টেনেন্সি হবে না, কেন হবে? He's getting it under equity. Oh, that's undivided shares. Undivided shares. Divided shares. What is your point? Divided shares. Each of them has a share in the property. Divided shares. Divided shares. Your point is right, but the expression used is not correct. যখন divided shares বলছে তখন someone may think যে শেয়ারটা নিয়ে আপনি কথা বলছেন সেটা demarcable on the land, তাহলে divided shareটা ইউজ না করে ভালো, রাইট? ফাইয়ার যেটা বলছে এটা হচ্ছে আনডিভাইডেড শেয়ারস, মানে আনডিভাইডেড কথাটা ডিভাইডেড আনডিভাইডেড কথাটা সরিয়ে রাখি। এটা পরিষ্কার যে আমি অ্যাকর্ডিং টু দ্য কন্ট্রিবিউশন অফ মাই দ্য পারচেজ প্রাইস আমি ওই পরিমাণে শেয়ার অন দ্য প্রপার্টি লাভ করছি, রাইট? তার যখনই আমি বলছি শেয়ার, I do not claim to be the owner of the whole land. I claim to be the owner of a part of it. আর যখন এই জিনিসটা চলে আসছে তখন ইকুইটিতে আর কোনোভাবেই joint tenancy exist করতে পারে না। This is repugnant to the idea of the existence of joint tenancy. বোঝা গেছে? joint tenancy আইডিয়াটা কি? মানে সবাই মিলে পুরো ল্যান্ডের মালিক, অথবা each individual owner is the owner of the whole land along with others, ঠিক আছে? আমি যদি বলি না আমার শুধু 25%, যখনই বলছি 25% মানে I talk about share,
not the whole, but share. আর যখনই শেয়ার আসছে তখনই আর রেজাল্ট আসছে এই কারণে জয়েন্ট সেলস কখনো সম্ভব না। ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন ধরেন কেউ যদি পারচেজ প্রাইসে কন্ট্রিবিউট না করে, কন্ট্রিবিউশনটা করে ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য প্রফিট। Unless it's a loan contract, it's a small property of the hand. যদি করে তাহলে রেজাল্টিং ট্রাস্ট হবে না। ঠিক আছে? কোথায় বলেছি? Because that's not purchase, that's not a contribution on the purchase money. Contribution must be made to the purchase price. Contribution must be made to the purchase price for a resulting trust to arise. And not to repair, refurbishment, not to repair, refurbishment, or improvement. Repair, refurbishment, or improvement. Moti, M-O-T-Y. M-O-T-Y. It's name or case. Okay. Scenario 2, please. X intends to purchase a land. Full stop. X isn't short of the total liquid amount. X isn't short of the total liquid amount. Full stop. X arranges a loan from the Lloyds Bank. The Lloyds Bank. Whatever bank. From the Lloyds Bank. L-L-O-Y-D-S. Lloyds Bank. And it is agreed. That the bank would provide a loan to X of 80% of the total purchase price. And as long as X does not pay the loan completely, the purchased land would be under a mortgage to the bank as security. Full stop. While repaying the loan, letter Y, comma, X's wife pays
all of the bank's dues. Full stop. The house is registered in X's name. The house is registered in X's name. The house is registered in X's name. Full stop. The bank releases the property. The bank releases the property. Full stop. Question. Who owns the property? Malik? Who owns the property? Malik ki? Equitable ownership নিয়ে কথা বলেন, legal ownership নিয়ে আমি মোটেই interested না। Who owns the property? Why 80%? After last year. Y owns 80% and the rest of the property is owned by? Who is the legal owner? How many trustees? How many beneficiaries? Please write. Answer. X would hold the property. X would hold the property as a trustee for the benefit of himself and Y equally. Good. For the benefit of himself and Y, for the benefit of himself and Why? Sir, equal. himself and Y, full stop. Equally लिखना है. Full stop. The intention of X and Y that they would hold the property according to their relevant contribution. According to the relevant contribution may be presumed from the very fact of their contribution. Full stop. Right? Full stop. Y will have 80% of the beneficial interest. Y will have 80% of the beneficial interest. And X will have the rest. And X will have the rest. Full stop. Scenario 3.
X purchases land and provides the whole purchase price with an intention to use the property as his and Y's matrimonial home. His and Y's matrimonial home. Full stop. Y provides a substantial amount of money for a considerable period of time for repairing and refixing the fittings and fixtures of the property. Builds a swimming pool and a garden shed in the property. Full stop. Y also paid for the improvement of the terrace. Also paid for the improvement of the terrace and constructed a dog house. Full stop. Y claims a beneficial interest. Y claims a beneficial interest in proportion to her contributions. In proportion to her contributions in the repair, refurbishment, and improvement in the property. Question. Does Y have an interest? Does Y have an interest by way of a resulting trust? Canada. Canada? The case Moti decides that. Why? Because it's not a contribution to the purchase price. Because it was not a contribution to the purchase price. অন্য কিছুতে contribution থাকলে অন্য interest থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু resulting trust এ কোনো interest থাকবে না, কারণ resulting trust is a presumed trust. আর এই presumptionটা কোথা থেকে আসবে? Presumption in the contribution in the at the time the property was acquired. At the time the property was acquired, not at the time when the property has already been acquired, but rather in the improvement of the property. তাহলে পরে হবে না. Do you get it? Answer.
Makes an intention to use the property for him and as well as why. তখন কি resulting trust হবে না? না, তখন যেটা হবে সেটা হচ্ছে কনস্ট্রাকটিভ ট্রাস্ট। Express trust হবে না? common intention. না, ব্যাপারটা হচ্ছে না এক্সপ্রেস ট্রাস্ট হবে না এই জন্য যে ট্রাস্ট এক্সপ্রেসলি ক্রিয়েট করা হয়নি। ট্রাস্টটা ক্রিয়েট করা হতো এক্সপ্রেসলি যদি এমন হতো বলাই হচ্ছে যে এক্স ইউ বি দ্য ওনার এন্ড উই উইল বি দ্য বেনিফিশিয়ারিজ, তা হয়নি। দুজনের মধ্যে একটা কমন এগ্রিমেন্ট ছিল, কিন্তু সেই কমন এগ্রিমেন্টটা ট্রাস্টটা তৈরি করার সময় এক্সপ্রেসলি স্টেট করা হয়নি। সো এই এগ্রিমেন্টটা মনে মনে রয়ে গেছে, ঠিক আছে, কথায় রয়ে গেছে। সো এই এগ্রিমেন্টটা থেকে উই উইল ফাইন্ড অ্যান ইন্টেনশন এন্ড দ্য ট্রাস্ট উইল কাম ইনটু বিং, ঠিক আছে। সেটাকে আমরা বলছি কনস্ট্রাকটিভ ট্রাস্ট, সেটা রিজাল্টিং ট্রাস্ট না, because resulting trust constructive arises out of common intention. Like it, why may or may not have an interest, why may or may not have an interest, but certainly will not have an interest by way of a resulting trust. Certainly will not have an interest by way of a resulting trust. Full stop. No contribution in the purchase price. No contribution in the purchase price. Come on. No presumed intention. No presumed intention. And hence, no resulting trust. And hence, no resulting trust. Full stop. Constructive trust next class e korbo. Bal. দুজনের মধ্যে কোনো একটা জায়গায় কোনো একটা কথাবার্তা হয়েছিল, যে কথাবার্তা থেকে এটা এভিডেন্স যে both of them intended this. ইন্টেনশনটা প্রমাণ করা যাবে by way of an express communication. যে একটা কমন ইন্টেনশন ছিল, কিন্তু কমন ইন্টেনশন প্রমাণ করা মানেই কিন্তু এই না যে এক্সপ্রেস ট্রাস্ট হয়েছে। ধরেন ট্রাস্ট প্রপার্টিটা কেনার আগে আমাদের মধ্যে একটা কমিউনিকেশন হয়েছে, এই কমিউনিকেশনটা প্রুভ করে আমরা প্রপার্টিটা কিনছি কিভাবে, তার ইন্টেনশনটা। কিন্তু প্রপার্টি যখন কিনলাম তখন আমরা এক্সপ্রেসলি বলি নাই যে উই আর পারচেজিং দিস প্রপার্টি এন্ড উই উইল বি কিপিং দ্য ফলোইং ইন্টারেস্টস, ঠিক আছে। ওই প্রপার্টি কেনার টাইমে যদি বলতাম তাহলে এটা এক্সপ্রেস ট্রাস্ট হয়ে যেত। Yes Sir, probably an advanced question. well Sir, relation to constructive trust, the rule 4 that has been discussed in this edition only, the imputed common intention. এটা কি ownership cases গুলোতে অ্যাপ্লাই করব আমরা যদি আসে, কারণ ওটাতে acquisition cases এর proportion দুটোর cases আছে, উল্লাহ আর একটা নাম মনে আছে। যদি for কোনো substantial thing থাকে, strongly emphasize that the way we find the common intention. what is the way of showing common intention? প্রথমে আমরা তো ট্রাডিশনাল তিনটা বললাম না, একটা হচ্ছে ইনফার্ড আর আরেকটা লাস্টে ইমপ্লিটেড কমন ইন্টেনশন, ওইটা কথা বলছিলাম। সেটা ইউজ করবেন কিনা? Yes, sir. কনস্ট্রাকটিভ ট্রাস্ট। Yes sir, মানে ওইটা যে দুটো কেস আছে স্যার, আমি এক্সট্রা কোনারশিপটা শেষে একবার স্যার সবগুলো বলি। আচ্ছা, টু লেট ইউ নো, আপনাদের মনে আছে আমি ইজমেন্টের একটা রিভিশন করেছিলাম আপনাদেরকে, দুটো ক্লাস শেষ করেছি আমরা, থার্ড পার্টটা বাকি ছিল, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি রিলেটিং টু দ্য রেজিস্ট্রেশন রুলস অফ ইজমেন্টস, রাইট? ওটার উপরে আমি থার্সডেতে একটা ক্লাস দেব, আমাদের শেষ করে যাব, রাইট? থ্যাংক ইউ। আর কো ওনারশিপ শেষ হলে তো আমার আর কোনো রেসপন্সিবিলিটি নাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, অ্যাডভার্স পজিশন ছাড়া কিছু আছে? আচ্ছা, তাহলে we will have to quickly move on to solving questions, solving answers, right? Okay, thank you.